አስፈላጊ በጣም ሴንሲቲቭ እና ዩኒክ የሆነ አይዲያ ያዛችሁ መጣችሁ ሀሴቱን ማስረዳት ሊትሬቸር ሪቪው ከረንት ስቴት ኦፍ አርት ላይ ያለው ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያለው ምንድነው የሚለውን በደንብ ካስረዳችኋቸው አምሹር ታይትላቸው አይወድቅም ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ይሄ ታይትል ቤተሰቦች እኔ ማድረግ የፈለግኩት የነበረ 3-4 ሰው ከፊቴ የስራ ባልደረቦችን አስቀምጬ ለእነሱ ቆሜ ማለት ነው ፕሬዘንት እያደረግኩኝ በምን ያህል ደቂቃ ጨርሳለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ፎከስ የማደርገው የትኛውን ነው፣ ቁሜ ማንበብ ያለብኝ የትኛውን ነው፣ በደንብ ማስረዳት ያለብኝ የትኛውን ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ሲጠይቁኝስ ምን አይነት ጥያቄ ይጠይቁኛል፣ እኔስ እንዴት ነው ከነሱ ጋር ሪያክሽኔ ወይም ደግሞ እንዴት ነው የምመልስላቸው ጥያቄ በሚጠይቁኝ ሰዓት የሚለውን ለማሳየት ነበረ የፈለግኩት። አንፎርቹኔትሊ ጓደኞቼ በጣም ቢዚ ናቸው፣ የስራ ጫና አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ራሴ ዝም ብዬ ፒፒቲ ስታዘጋጁ ስንት ፔጅ መሆን አለበት አትሊስት፣ የፒፒቲው ባክግራውንድ ምን ይመስላል፣ በጣም ከለርፉል መሆን አለበት፣ እንዲሁም ደግሞ ጥቅጥቅ ያለ እንደ ፒዲኤፍ ማለት ሪሰርች እንትን ፕሮፖዛል ስጽፉ ኖቱ በጣም ጥቅጥቅ ያለ መሆን አለበትኝ። ቁማችሁ ማንበብ ለምሳሌ ስላይድ እንደዚህ ብላችሁ ማንበብ አለባችሁ ወይስ ደግሞ ፖይንቷን ብቻ ይዛችሁ ማውራት ነው የሚጠበቅባችሁ የሚለውን ፒፒቲ ምን እንደሚመስል ፓወርፖይንት ማለት ነው የፕሮፖዛሉ ፕሬዘንት ሳደርግስ ምን ላይ ነው ፎከስ የማደርገው፣ አጀማመሬ ምን ይመስላል፣ አጨራረሴ ምን ይመስላል የሚለውን ያው እናንተ ከፊት ለፊቴ አላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ዳይሬክሽን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። በእርግጠኛ ይጠቅማችኋል። ያው እኔ ከእናንተ ስላለፍኩት ብዬ ስላሰብኩ ነው። የምትከታተሉ የማስተርስ ተማሪዎች ወይም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ለፖስት ግራጁዌት ወይም ደግሞ ለሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች ብዬ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንትን አይጠይቅም። የኔ ታይትል ለእናንተ ታይትላችሁ አይደለም። መረዳት የሚጠበቅባችሁ የሰው ልጅ እንዴት ነው አንድን ሪሰርች ለዶክተሩ ማስረዳት የሚችለው፣ በምን የአይን ኮንታክታችን ራሱ አነጋገራችን ምን ይመስላል፣ ፒፒቲ ነው ፍጥጥ ብለን እያየን ያለ ነው ወይስ ደግሞ የኛ ኤግዛማይነሮቻችን ጋር ነው የምናየው፣ ስናነብስ ዝም ብለን እንደዚህ ብለን ኮምፒውተሩን ፍጥጥ ብለን ነው የምናየው ወይስ እንዴት ነው የሚለው እሱን ለማሳየት ነው። በየትኛውም ፊልድ ማለት ነው ለሁሉም ሪሰርቸሮች የሚሆን ነገር ነው ያመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የሚመለከተኝ ሰው ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ናት፣ እኔ እኮ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነኝ፣ እኔ እኮ ኢኮኖሚክስ ነኝ፣ ሂስትሪ ነኝ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ቤዚካሊ አንድ ሪሰርች በሚሰራበት ጊዜ እንዴት ፕሮፖዛል ፒፒቲ ፓወርፖይንቱ ምን ይመስላል፣ ላይአውቱ ፔጁ ምን ያክል ይመስላል ስለምን የሚለውን ስለሆነ ማሳየት የምፈለግኩት። ሌላው ደግሞ ከኤግዛማይነራችሁ ጋር ሪያክሽናችሁ ወይም ደግሞ አይ ኮንታክታችሁ ኮንፊደንሳችሁ ምን ይመስላል፣ የእናንተ ኮንፊደንስ እንዴት ነው የሚለካው የሚለውን እሱን ለማሳየት ነው። አሁን ማለት ነው ኮምፒውተሬን ከፍትና አሱም እዛ ጋር አላችሁ ብዬ አስቤያለሁ። እናንተ እየተከታተላችሁ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ካሜራው አይኔን አደርጋለሁ ማለት ነው። ፒፒቲን ከፍቼ ፕሬዘንት እያደረግኩኝ ተከታተሉ። ስለዚህ አሁን እኔ ለምሳሌ ማለት ነው ምንድነው እናንተ የምታስቡትኝ ፊት ለፊታችሁ ቆሜያለሁ ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር መጀመሪያ ፒፒቲያችሁን ዴስክቶፕ ላይ በፕሮጀክተር ስለሆነ የምታቀርቡት ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ ዴስክቶፕ፣ እንዲሁም ደግሞ በፍላሽ ከሆነ በፍላሽ ሪድ ያርጋችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ እዚህ ላይ ዴስክቶፕ ላይ ስላስቀመጥኩትኝ ከፈትኩት ፕሮፖዛል ይላል ማለት ነው። ከከፈትኩት በኋላ ከዚህ ከታች ላይ ፕሮፖዛል ታች ላይ እቺ ሳይን አለች ማለት ነው። ስላይድ ሾው የምትለው ክሊክ ታደርጉትና ፉል ስክሪን መሆኑን ቼክ አድርጉ ማለት ነው። በደንብ እንዲታይ ተረጋግታችሁ ምንም ሳትደነጋገጡ በቃ እንደዚህ አስተካክሉትኝ። ከዛም በኋላ ልክ አሁን ስክሪኑ ልክ እንደምታዩትኝ ቶታሊ እንደዚህ አድርጌ ባሳያችሁ ስላይዱ 17 ስላይድ ነው ፓወርፖይንቱ ማለት ነው። ነገር ግን 12 13 ብቻ ከ20 ባይበልጥ አሪፍ ነው።
ቶታሊ ማክሲመም ታይም ተሰጣችሁ ቢባል ማክሲመሙ 15 ደቂቃ ሊሰጣችሁ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እናንተን እዛ ቁማችሁ ስታወሩ የምትሉትን ማንም የሚሰማችሁ ነገር ስለሌለ እንደዛ ብታረጉት አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ፒፒቲው ላይአውቱ ምን ይመስላል ካላችሁኝ ልክ እንደዚህ ነው። ሞር ዲኮሬት አላደረግኩትም። አኒሜሽን ምናምን አያስፈልገውም። ሰውን ዲስተርብ የሚያደርግ ኢቭን አለባበሳችሁ ራሱ ማለት ነው በጣም የተገላለጠ በጣም ደግሞ ኦቨር አክት። አሁን ለምሳሌ ፕሮፖዛል እያቀረብኩ ቢሆን አስዩም እኔ እንደዚህ ብዬ ብቀር ኢትስ ኖርማል ነው ማለት ነው። በጣም ማለት ፀጉራችንን፣ ፊታችንም፣ ሊፕስቲክም የፈለገ ነገር ማለት እዛ ላይ ያሉ ሰዎች አካዳሚክስ ስለሆኑ ኦቨር ኤግዛጅሬትድ ናችሁ። በጣም እንደዚህ ለመሄድ የሚንገዳገድ ስፔሻሊ እህቶቼ ማለት ነው እየተንገዳገዳችሁ ምናምን መሄድ የለባችሁም። በጣም የወረደ ልብስ ደግሞ መልበስ የለባችሁም ማለት ንቀት ምናምን እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። አለባበሳችሁን ማሳምሩ። በጣም ኦቨር አክት አታድርጉ። በጣም ደግሞ አትውረዱ። እሺ አሁን ለምሳሌ እኔ ፕሮፖዛል እያቀረብኩ ቢሆን ፀጉሬ ኖርማሊ እንደምታዩት ዝም ብሎ ነው የተሰራ። እንደዚህ ብዬ መግባት ትችላለሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ተሰርታችሁ መግባት ትችላላችሁ። አሪፍ ነው ብትሰሩ፣ ወንዶች እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኖርማሊ አይዲያ ስለሆነ እየነገርኳችሁ ያለሁት ስለ ፕሬዘንቴሽን ስለሆነ ነው እያወራን ያለን ማለት ነው። ፒፒቲው ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አኒሜሽን እንደዚህ አድርግልኝ፣ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብታችሁ እንደዚህ አድርገው እያላችሁ እዚህ ላይ ባታረጉት አሪፍ ነው። የሰው አቴንሽን ይሰርቃል ማለት ነው። በጣም ሞር ከለርፉል ማድረግ የባክግራውንዱ ማለት ነው። እሱም አስፈላጊ አይደለም። በጣም ጥቅጥቅ ያለ መሆን የለበትም። ስላይዱ ልክ እንደምታዩት ነው። በፖይንት ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው። እዛ እንዴት ፕሬዘንት አደርጋለሁ የሚለው ደግሞ እሱን ደግሞ ሳምፕል አሳያችኋለሁ አሁን እዚህ ላይ ፕሬዘንት እያደረግኩኝ። ስለዚህ መጀመሪያ እዚችን ፉል ስክሪን የምትለውን ትነኳታላችሁ። ከቨር ፔጅ ለምሳሌ ኖርማሊ ይሄ ያቀረብኩት ፓወርፖይንት ነው። በነገራችን ላይ 2020 ላይ ነው ፕሮፖዛል ያቀረብኩት። የተመረቅኩት ደግሞ 2021 ላይ ነው ማለት ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ይላል። አድቫይዘር እዚህ ጋር አለ፣ ኔም ያለ፣ ታይትል ያለ። ስለዚህ አሁን ላይአውቱ ራሱ አስሚዩት ሎጎ አለ። አሁን ያለው ሎጎ ማለት ነው። የሚል ሎጎ ማለት የዩኒቨርሲቲ ሎጎ፣ እናንተ ያላችሁበት ዩኒቨርሲቲ ሎጎ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፊልድ ያለ ማስተር ኦፍ ሳይንስ ይላል፣ የማስተርስ ተማሪ ነው። ከዛ ቲሰስ ፕሮፖዛል ይላል፣ እዛ ታይትል ያለ፣ ከታይትል የቀጥሎ የኔ ስም ይመጣል። ከዛ አድቫይዘር ያለ፣ ከዛም በኋላ የት ዩኒቨርሲቲ የት ሀገር እንደሆነ እየተማርኩ ያለሁት እና ዓመተ ምህረቱ። ስለዚህ ከቨር ፔጁ ላይ ይሄን አካተትኩ ማለት ነው። ወደዚህ ስትመጡ አውትላይን፣ ኢንትሮዳክሽን አለ፣ ሊትሬቸር፣ ፕሮብሌም ስቴትመንት፣ ኦብጀክቲቭ፣ ሜቶዶሎጂ፣ ስኮፕ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓውዝ አድርጉትና እዩት ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ላይ ስንት ፔጅ ነው የጻፍኩት? ኢንትሮዳክሽን ላይ 3 ፔጅ ማለት ነው። ሊትሬቸር ሪቪው 2 ፔጅ፣ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም 1 ፔጅ፣ ሪሰርች ኮሽን 1 ፔጅ፣ ኦብጀክቲቭ 1 ፔጅ፣ ሜቶዶሎጂ 1 ፔጅ፣ 2 ፔጅ ከወርክ ፍሎ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ 17 ነው ብያችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ ልጀምር ነው፣ ፕሬዘንቴሽን ልጀምር ነው። እናንተ ኢቫሉዌተሩ ናችሁ ብዬ ከፊት ያስቀምጫችኋለሁ ብዬ ላስብ ማለት ነው። ሰው ስጀምርላችሁ። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ አሁን ስጀምር እንዴት ጀምራለሁ የሚለውን ላሳያችሁ። Thank you very much for giving me this opportunity. My name is Tuberculosis and the proposed research title is Epidemic Quality Inspection with Ensemble Feature Extraction Approach, and my advisor is Abraham Dabbasu. These are the content that I want to cover on this presentation. So tuberculosis is the worst infection disease, and it's very challenging and top 10 disease in the world. It mostly affects our lungs, but also the spine, kidney, brain, and other part of our body also infected, but mostly it damage our lungs, right? So the case of this are contact with a person with high active TB because it's communicable, and also lack of adequate health care. That's why it mostly distributed in developed country, right? So they have 3 weeks or more than chest pain, coughing up the blood, feeling tired all the time, and night sweat symptoms. Night sweats are the most common symptoms if any person who have
tuberculosis. So there are different type of methods or approaches in different health organization in order to diagnose or in order to treat the patients who are tuberculosis by using sputum smear microscopy, chest X-ray, gene expert machine, and culture tests. Those are the mechanism or the approach to diagnose of tuberculosis in the world as well as in Africa, including our country. So when we compare those approaches, all those mechanisms, gene expert machine outperforms on time being, but it's very expensive, and also even when we see this machine in our country, 2 or 3 or 4 governmental health sectors have because of it's very costly, right? So sputum smear microscopy is the most cheapest and applicable in different area, especially in our country. It may be urban, rural, in governmental and private health sectors because it is so cheap, right? So culture test and test X-ray also it's relatively expensive when we see the sputum microscopy approaches, not only for that one, so it cannot use independently in order to diagnose of the disease, right? So because of those sputum smear microscopy, those sputum smear microscopy is the cheapest one and the most applicable in our country. Almost all health organization they use this sputum smear microscopy approach, right? But the accuracy is depends on the laboratory technician attention, skills, and also interests in order to get the best results. It's very difficult because it depends those sputum smear preparation on the technician attention, skills, and also interests, right? So because of those things affect the diagnosis rate of or it decrease the accuracy and the misdiagnosis rate is increased, right? So quality assurance of in health organization to assure the sputum smear preparation 2008 in the world it's formulated. So to assure the quality of sputum smear preparation, there are 3 evaluation methods are there, which are rechecking or retesting by taking of the sample randomly, and the on-site evaluation directly observed by their naked eyes, and panel testing simply gives the samples. The evaluator gives a sample for the technicians, and also they try to check their quality of preparation, right? So when I try to analyze those quality assurance, which are internal quality control, that controls the day-to-day activity for each laboratory, and external quality assessment that goes per quarter, per month, or per year for each district centers from regional to each district centers, and also there is a quality improvement based on their feedback, and also based on their result for external quality assessment and internal quality control. Quality improvement is performed, and finally their main ultimate goal is assure the quality of each health organization. So in order to apply, or in order to continue or in order to do this research, I try to see a number of researches that have done before. So simply I cite the most recent one, even if I try to analyze the most recent papers, which are for the first one is Pinkler and his colleagues 2001-8, and his title Automatic Detection of Tuberculosis Bacilli from Microscopic Sputum Smear Image Using Deep Learning Methods, which are Convolutional Neural Network. The methods use smear image and also TV detection
by using a binarization, which are positive or negative, or patient or healthy, and he tried to investigate the accuracy, which are recall, precision, and F1 score. The gap that I have seen on this paper, there is a pre-processing and also smear quality is not assured. Simply, he have taken the samples even if he considered the developed and resource challenging country. The second one is Garvey of 2001-8 preliminary tuberculosis diagnosis system using deep neural network. And his data set statistics, right? And he tried to duplicate of the data by using data augmentation technique, because as we know, getting sufficient amount of data in her center is very difficult. So he tried to apply his own mechanism and to duplicate of the data within data augmentation mechanism. And finally, for the classification, he applied lazy learner, which are support vector of machine. What is the gap of this paper? It's not applicable in the middle and low income country, because as I tried to mention, from those four mechanism or approach to diagnosis of tuberculosis, the developed country, which are Africa, especially our country, use sputum smear microscopy rather than chest X-ray. Not only for the one chest X-ray or our lung is affected by different type of disease, or there are different type of mechanisms he tried to apply. For instance, adaptive median filtering in order to enhance the dataset channel area threshold in order to segment foreground from the background, locational oriented histogram in order to equalize the dataset and speed up the robust feature in order to extract the features. And finally, he applied deep learning classification mechanism, which are convolutional neural network. Doesn't consider the resource challenging country, because this paper GAPIS doesn't consider the resource challenging country, because he already used the data which are chest X-ray images, right? The last paper and the current state of art, Walde Mirat and his colleagues, expert in medical, and also he tried to investigate and also he tried to do this research at 2020 with his colleagues, right? So simply, his title is my title. Blind rechecking of sputum smear microscopic of the performance. As you know, in order to improve the performance, or when we talk about the performance, it may be a computational time, it may be the complexity of the design, the cost, as well as the accuracy. So he tried to focus the performance, which are the accuracy, or the quality of the preparation, blind rechecking or retesting of the samples. So the methodology that he followed and his colleagues that apply electronic and paper-based of the data, simply they gather an information with a paper by interviewing quantitative measurement of the performance sputum quality, staining of the quality, smear size, smear thickness, smear evenness, or the distribution of sputum on the slide, and also the type of slide they use, if it's clean or dirty, right? Because of the gap of this paper, blind rechecking, simply this title is my title, but the gap what I have seen on this paper, because of it's done manually, it's prone to error and as well as the delay, because it's also have done by human beings rather than within an automated method. So simply, I start from this paper, or my current state of art is a Waldemert paper in his colleagues, which are blind rechecking of sputum smear microscopy. So the basic problem of this research, or this proposed system that motivates me, which are smear is to take drink after the technicians taken the sample from the patient, they must be prepared a smear in order to diagnose those diseases from the patient. So the preparation of the smear is, it may be too thick, too thin, too large, too small, and also it may be dirty or residue of the slides. So because of those problems, it leads a misdiagnosis, right?
misdiagnosis. What is the result of misdiagnosis, which are transmission to contact? Because as we know, tuberculosis is a communicable disease. If someone is near for me, it directly transmits from the patient to healthy or from the patient to a normal person. So transmission to contacts, wastage of resources, even. In a sense, when you talk about the wastage of resource, for instance, if the person is healthy and those drugs or those medicines, it's very expensive. So because of misdiagnosis, he takes this medicine, so wastage of resources. Not only for that one, it's labor intensive, and also we can reduce the number of employees or the number of technicians if we apply those researches, right? The third one, develop multi-drug resistance. For instance, if a person is healthy or normal and taking medicine, and after a period of time he affected by this disease and taking this medicine, he cannot able to become healthy, right? Because he developed a multi-drug resistance. And the last one is lose of life. The misdiagnosis, it leads to lose of life. As we know, in our country, a number of persons who are infected by HIV/AIDS or virus. So, if this tuberculosis is conflicted with HIV/AIDS, the severity level is increased, and also it is so rapid to lose his life. So, lose of the life, if he cannot able to treat. As soon as he maybe lose his life. So those are the main thing to come my mind, and also if this research have done those problem have got a solution. So generally, the effective external quality assessment, as I tried to mention, 2008 effective external quality assessment is developed, but this external quality assessment is labor intensive because it's done by human beings now, prone to error because this external quality assessment or the expertise to get the most appropriate result, it's based on the expert's attention skills as well as interests also, right? Prone to error, delay, and it's very expensive. So it leads high major error, which are high false negative, high false positive, minors low false negative, low false positive, and quality of the error, right? So the misdiagnosis rates increase and also the accuracy is decrease. So these are the problem. Around for research questions that are arising, which are how to enhance the processing of the data sets, which feature vector is appropriate for my research topic, and also how can I ensemble or merge together, because I use two mechanisms in order to extract the features, and also how to improve the accuracy from the performance, and finally test the development of the model. Objective, develop a model specific quality by using hybrid feature extraction approach, and specific objective to multiple processing by using different currency of algos in order to remove unnecessary features from our datasets, and also able to apply appropriate feature extraction mechanisms, especially from handcraft feature extraction or feature engineer and deep learning. Finally, ensemble those features. It may be outer join or it may be inner join, and measure to the performance of the proposed model. Those are the methods that I follow. The data is small that is labeled by expert in order to train the proposed model. It requires the labeled data sets by expert, right? So these are the workflow of the proposed model, which are pre-processing, under pre-processing there is resizing,
by using appropriate resizing algorithm, noise reduction, histogram equality, and segmentation in order to extract the foreground from the background. And there are two types of feature engineer that are applied, which are variable concurrence matrix in order to extract the texture features, and also color space, which are convolutional neural network in order to extract the features with deep learning, and finally merge together outer join, which are feature vector. And finally those two features is fed to the classifier, which are, it may be a lazy learner or it may be a deep learning. The scope of the study, there are three mechanisms, or there are three approaches for external quality assessment of sputum smear preparation, which are on-site evaluation, panel testing, and slide rechecking or retesting. From those three mechanisms, simply I start the current state of art, which are the last research papers, or number 4, which are blind rechecking or testing of sputum smear thread. So this research doesn't account for panel testing and on-site evaluation, or directly observed by their naked eyes. And also panel testing simply give a sample. The expert simply gives a sample for the technicians and test the results. So simply this research focuses only the retesting or rechecking of the random samples, right? Significance of the study, it minimizes the cost because it reduces the number of employees, as well as it saves the medicines, or plus to that, because of the misdiagnosis rate is decreased, it saves the loss of the life, or it saves a human life, and it is more complete for technicians and patients, and early detection and correction of major and minor errors. And any other one. So a number of significance it have. These are the work plan, and these are the budget for this research in order to accomplish the proposed objective. Thank you very much for your attention. If you have any comment, question, and suggestion, you are ሰዎች ይሄ እንግዲህ ለሳምፕል ራሳችሁን እንድታዘጋጁ አስቤ ያዘጋጀውላችሁ ፓወርፖይንት ነው ማለት ነው። ላይአውቱን እንደዚህ ብታዘጋጁ ታሪፍ ነው። ፕላስ ደግሞ ፕሬዘንት ስታደርጉ ከ10 ደቂቃ በላይ ይህን ማክሲመም ከ15 ደቂቃ በላይ እንደማይሰጣችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እዛ ላይ ቆማችሁ የማይፈለግ ቦታ ላይ ቆማችሁ መቅረት ሳይሆን ኦብጀክቲቭን ማስረዳት፣ ሪሰርች ኮስቱን ማስረዳት፣ ፕሮብሌሙን ማስረዳት፣ ሜቶዶሎጂውን ማስረዳት፣ ዳታሴቱን ማስረዳት፣ ሊትሬቸር ሪቪው ከረንት ስቴት ኦፍ አርት ላይ ያለው ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያለው ምንድነው የሚለውን በደንብ ካስረዳችኋቸው አምሹር ታይትላቸው አይወድቅም ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ይሄ ታይትል በጣም አስፈላጊ በጣም ሴንሲቲቭ እና ዩኒክ የሆነ አይዲያ ያዛችሁ መጣችሁ ይወድቅባችኋል። በምን በእናንተ አረዳድ ማለት ነው። እነሱ ዶክተሮች ማለት እናንተን ለመጣል አይደለም የሚመጡት፣ ግን በጣም ብዙ ስራ ያለባቸው በጣም ብዙ ስፔሻላይዜሽን ኤሪያም ስላላቸው እነሱ አንደርስታንድ የሚያደርጉት ታይትሉን እናንተ እዛው ላይ በምታስረዷቸው ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቴክ ኬር አድርጉ። ይሄን ማለት ግን በደንብ አስረድታችሁትን ማንኛውም ታይትል ያልፋል ማለት አይደለም። ግልጽ ነው። ለምሳሌ ማንኛውም ታይትል ያልፋል ሳይሆን ቢያንስ ለስራችሁ አሪፍ ይሆናል፣ አሪፍ አድርጋችሁ ስታስረዷቸው ማለት ነው። የማይሆን ከሆነ ይሆናል፣ የሚሆን ከሆነ ይሆናል፣ የማይሆን ከሆነ ደግሞ አይሆንም ብለው ያሰናብቷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምትሰሩትን ስራ አውቃችሁት ነው ሳታውቁት ነው የሚለውን የሚረዱበት ስለሆነ በደንብ ኢነርጂ ሆናችሁ መግባት አለባችሁ። ጥያቄ ስትጠየቁ መደናገጥ የለባችሁ። የምታውቁትን መልሱ፣ የማታውቁትን አላውቅም በሉ። የተሰጣችሁትን ኮመንት በኖት ያዙ፣ ምክንያቱም ፋይናል እሱም ስለሆነ የምትጠየቁት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጠይቁ፣ ተመልሳችሁ ከዶክተራችሁ ጋር ኮሚኒኬት አድርጉ። የማይሆን ታይትል ከሆነ ቀይሩት። ምክንያቱም ፋይናል ሄዳችሁ ከምትወድቁ ፕሮጀክት ሪሰርች ለምሳሌ ፕሮጀክት ሊሆን አይችልም፣ ፕሮጀክት ግን ሪሰርች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የያዛችሁት ሪሰርች ሳይንቲፊካሊ ነው ወይ ከፕሮጀክት በምን ይለያል ወይ የሚለውን እሱንም በደንብ ለማየት ሞክሩ። መልካም ፕሮፖዛል፣ መልካም ሪሰርች ላችኋለሁ። በሌላ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ